Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi. In this video, we will be solving problems on classification. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ SSC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ SSC ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುವರ್ಣ ಗಜಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ನಾನು LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ LIC. ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1133 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ MDB10 ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 293 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 488 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ. ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. Here is your first problem. In each of the following questions, find the odd number pair from the given alternatives. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋ ಪೇರ್ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಜೊತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ? 48 134, 40 110, 18 48, 30 80. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು? You can drop your answers in the live chat here. You can drop your answers in the live chat here. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವುದು ಯಾವುದು? Hi Praveen Biradar, Chanbasaya, good evening. Parveen is saying hello. Hello Parveen.
there are two persons here. Gulnaz Parveen is different. Praveen Biradar is different. Both are there in the class. I personally welcome both of them to Unacademy. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್? 3 are same, 1 is different. Pick the odd man out. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Which is odd man out here? Let us study the relationship between 40 and 110. 40 ಮತ್ತೆ 110 ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. 40 into 3, 40 into 3, 120 minus 10 gives you 110. This is the relationship. Now let us see whether the same relation holds good here also or not. 30 into 3 minus 10, 80, yes, very good. 30, 80, same relation. 40, 110, same relation. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 18 into 3, 18 3 54 minus 10 44 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 48 ಇದೆ. Okay, this is different. Now let's see the very first option. 48 into 3. 3 8s are 24. 3 4s are 12 plus 2. Minus 10. 134. Yes. ಮೂರಲ್ಲೂ ರಿಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಓಕೆ, ಇದು ಓಕೆ, ಇದು ಓಕೆ. But this is not okay. Therefore the final answer is the third option. ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟು 3 ಮಾಡೋದು, minus 10 ಮಾಡೋದು, ಆಗ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. This is the relationship they share between the first and the second. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ನ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ the third one is correct answer because it is not satisfying. It is different from the rest. 1848 ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಲೇಷನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲೇಶ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋದಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. 1848, this is the correct answer. Same thing, same, I mean all are same problems. In fact, odd man out classification ಅಂತಂದ್ರೆ odd man out, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಿರೋದನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ. 28 21 31 38 45 52 64 71. What can be the possible answer here? Chaitra Siri has joined. Let me welcome Chaitra Siri to Unacademy. Is it difficult or easy? ಇದು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್.
smaller, greater, smaller, greater, smaller, greater. Second is greater than the first, but only in this case first is greater than the second. Therefore the answer is 28, 21. It's simple. ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಎರಡನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲನೇದೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಎರಡನೇದೇ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. In that way it is different. That is the final answer. ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಿಕ್ಕದು. ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ಇರೋದು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೊದಲನೇದೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ರೈಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್, ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್. ಸ್ಮಾಲರ್, greater, smaller, greater, smaller, greater, but only in this first is greater, second is smaller. That is the final answer. Next over. This is clear? If you have got any doubts, you can drop them in the live chat here. Divisibility Badagi is saying first yes. Chaitra Siri is saying 4. No, it is first. Now let us move to the next one. Here is your next problem on the screen. ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವುದು ಯಾವುದು? ಚೈತ್ರ ಸಿರಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ 7. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 7 ಇದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 7 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 7 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ 7 ಇದೆ. In that way they are all same, but we want which is different. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಾಮ್ಯತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 7. 7 is the difference, that is similarity, but we want the difference. These three are same, this is different. Here is your next problem on the screen. Try ಮಾಡಿ. Here you will have to think in all the different angles. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. I want you to think differently. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. Chanbasa is saying 4th one. Praveen Biradar is saying the first one. Gavi Siddhappa is saying say 4th one. What about others? ಎಲ್ಲರದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಚೈತ್ರಶ್ರೀ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇದು. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 5
5ರ ಘನ 5 into 5 into 5. 5 into 5 into 5 is 125. 5125 anta. 7 cube is 343. 7 sevens are 49. 49 into 7. 7 nines are 7 fours are 28 plus 6. So right, 6 cube is 216. So all these are 100% correct. But this is different. Why? 8 cube is 512. It should have been 8512, but it is 8564. That is why it is odd man out. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಘನ ಮಾಡಬೇಕು. 5ರ ಘನ 125, 7ರ ಘನ 343, 6ರ ಘನ 216 ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 8ರ ಘನ 564 ಅಲ್ಲ, 8ರ ಘನ ಎಷ್ಟು 512. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿರಾದರ್, ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ. 8564 is correct answer. Just because 8 cube is 512, but it is giving us 564. That is why second is correct. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದು, which is odd man out. Chetrasri is saying fourth. Anybody else? Fourth is 100% correct. Why? All these are divisible by 11. All these rest are divisible by 11, but only 133 is not divisible by 11. How to make out whether the given number is divisible by 11 or not? 1331. Take the first one, drop the next, pick the next digit and drop. Alternately we'll have to pick the digits. 1 and 3 you have picked, total 4. 3 and 1 you have dropped, total 4. Difference is 0. If the difference is 0, 11, 22, 33 like this, then the number is divisible by 11. Here 1 to 1. Pick 1, drop 2, pick 1. So 1 plus 1 is 2. 2 minus 2 is 0. 0, no problem. It is divisible by 11. Right? 11 is also divisible by 11. But here 1, drop 3 and pick 3. 1 and 3 together 4. Dropped number is 3. 4 minus 3 is 1. 1 is not divisible by 11. Therefore 133 is also not divisible by 11. Okay. ಇವೆಲ್ಲವೂ 11ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ 11ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. 11ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಿಡಬೇಕು. ತಗೊಂಡ್ರವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸೈಡ್, ಬಿಟ್ಟರುವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0 ಆದರೂ ಓಕೆ, 11 ಆದರೂ ಓಕೆ, 22, 33, 44 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ 121 ಇದೆ, ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಇದು ಬಿಡಬೇಕು, ಇದು ತಗೋಬೇಕು. ತಗೊಂಡ್ರವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸೈಡ್, ಬಿಟ್ಟರುವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸೈಡ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ divisible by 11. ಇದಂತೂ 11ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು 11ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ?
ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತಗೊಂಡ್ರವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 4, ಬಿಟ್ಟುವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 3. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೀ 1 ಆಯಿತು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೀ 1 ಆದರೆ ನಮಗೆ 1 ಆಗಬಾರ್ದು, 0 ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 11, 22 ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 11ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 4, 133. 4ನೇ ಆಯ್ಕೆ 133. Right? Moving on to the next one. Here is our next problem on the screen. 5th one. Try ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? Manjunath has now joined. Let me welcome Manjunath to Unacademy. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ. ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್. 3 ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? 11, 100, 13, 144, 19, 324, 17, 246. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು? Hurry up, you don't get too much of time here. ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. You will have to be hurry up. What can be the answer? ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರೋದು ಯಾವುದು? Chanbasaya is saying 4th option. Chaitra Siri is also saying 4th option. ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೋದು? 4th one ನೋಡಿ. 11ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? The preceding number of 11 is 10. 10 tens are 100. 13ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? 12. 12 12s are 144. 19ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 18. 18 18s are 324. 17ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 16. 16 16ಲೆ 256, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 246. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. 11ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 10. 10 10ಲೆ 100. 13ರ ಹಿಂದೆ 12. 12 12ಲೆ 144. 19ರ ಹಿಂದೆ 18. 18 18ಲೆ 324. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 17ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 16. 16 16ಲೆ 256 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 246 ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್. ಇದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದು. So the logic here used is x minus 1 square. X is 11. 11 minus 1 is 10 square. 19. 19 minus 1, 18 square. 13. 13 minus 1, 12 square. Everything is all right. But only in this case, it is not like that. 17. 17 minus 1 square, that is 16 square. It has to be 256, but it is showing us 246. Therefore, it is odd man out.
17,246 is the final answer. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. In each of the following questions, find the odd number pair from the given alternatives. Same thing again. Which is odd man out? ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಿರುವುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 52 164 60 162 44 146 112 214. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಿರುವುದು ಯಾವುದು? Which is odd man out? My next session is at 10 p.m. tonight. Same YouTube platform, YouTube channel. Do join there also. Subscribe this channel, only then you can get notifications. Subscribe ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. Chaitra Siri is saying the first option is correct answer. What about others? Do you agree with her? ಚೈತ್ರ ಸಿರಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿನಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ? Chanbasa is also saying the same thing. Now let's see how to solve this problem. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? The difference between these two is 112. Here the difference is 102. Here the difference is 102. Here the difference is 102. All are 102, but only in the first case it is 112. Therefore, this is different. ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 102 ಇದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 112 ಇದೆ. Therefore, that is odd man out. ಅದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಿರು. So this is odd man out. Right? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ. Rudragoda Patil is saying first option. Yes, first option is correct answer. Rudragoda Patil ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು? ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರ Rudragoda Patil? How was the interview? Take down the next problem. Here is your next problem on the screen, 7th. Which is odd man out? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವುದು ಯಾವುದು?
What can be the answer here? ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಿರುವುದು ಯಾವುದು? Oh, presently in Bhopal. Very good. ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಣ. ಅವ್ರು ಭೂಪಾಲಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಭೂಪಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಟು ಸಿ. ದಟ್ ಶೋಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಗುಡ್ ಟು ಸಿ. Sunil Katti is saying 1. Rudroda Patil is saying 120. 120 is correct. ನೋಡಿ 120 ಹಾಗೆ ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 37. 37 ಏನಿದು? 6 ವರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ 1, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. 120 ಯಾವುದ್ರ ವರ್ಗನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. That is why that is the answer. 145 can be written like this here. 12 square plus 1, that is 144 plus 1. D also you can write it like this. 57 square plus 1. 49 plus 1. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. But you cannot write 120 like that. This is 6 square plus 1. This is 12 square plus 1. This is 7 square plus 1. But you can't write this in the same way the second option 120. That is why this is odd man out. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಿರೋದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ವರ್ಗ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ 1. 6 ವರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ 1 37. 12 ವರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ 1 145. 7 ವರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ 1 50. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬರೀಬಹುದು. But you cannot write 120 like this. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಚೈತ್ರ ಸಿರಿ ಅವರು ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ದ 3 ಆರ್ divisible by 5, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is not divisible by 5. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, 37 ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇವೆ. 37 ಅನ್ಬ್ರೇಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್, ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 120 ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 50 ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 145 ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಆರ್ divisible by one or the other number, but 37 is divisible by only one and itself. It's a prime natural number. In that way, this is odd man out. Okay. ಸೊ 37 ಕೂಡ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಡೆವಲಪ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಎ ಲಾಟ್. So for time being it is, the answer is 2 only. It can be 37 also. Okay. So 120, second option. Next ಹೋಗೋದಾ? ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. Try to catch different angles of looking at the problem. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇನು 5ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಇದು 5ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಆಂಗಲ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆಂಗಲ್ ಯಾವುದು? 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್. ಸೊ ಬಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. Next one, which is odd man out here?
312, 26, 642, 535. So what can be the answer here? Which is odd man out? Sunil Katti is saying 2. Rudragada Patil is saying 5 and 35. The answer is 5 and 35. Now let's see how it is correct. In the first option, 3's next number is 4. 3 4s are 12. First is 3, second is 12. In the second option, 2, 2's immediate next number is 3. 2 3s are 6. 2 and 6. Yes. Third option, 6, next number is 7. 6 7s are 42. Immediately next number, 2's next, 6 next, 2's next 3, 6 next 7, 3 next 4. But here 5 immediate next is 6. 5 6 are 30, but it's showing us 35. Therefore this is wrong. I mean odd man out. These three are same, but this is not. This is different. Moving on to the next one. ಏರ್ತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. No objections here. $535 is correct. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. 6 612, 5 521, 4 46, 7 543. ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರೋದು ಯಾವುದು? ನೋಡಿ, ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನಂಬರ್ನ ಕೂಡಿಸಿ 9 + 3 12 ಬಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇದೆ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡಿಸಿ 4 + 2 6. ಎಸ್. ಥರ್ಡ್ 6 square plus 6, 36 plus 6. But here it will be 5 square plus 5, which is 30, but it is showing us 35. Therefore this is odd man out. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಲೈಕ್. ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? Now take down this 6 612, 5 521, 4 46, 7 543. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರೋದು ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್? ಸುನೀಲ್ ಕಟ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು?
2 because composite number. Prime natural number, composite number. What do you mean by composite numbers? Composite numbers andre ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವು. Breakable numbers 10 can be broken into parts 5 into 2. 10 ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ. But here it is not the case here. First option 6 cube, 6 into 6 into 6, 216. If you write it reverse, it will become 6 1 2. Reverse. This is the logic. Moving on to the second one, 5 cube. 5 into 5 into 5 gives us 125. Reverse. So both are same. Moving on to the third one, 4 cube. 4 into 4 into 4, 64. Reverse. Yes, everything is all right. But the same thing doesn't hold good in case of 7, because 7 cube is equal to 7 into 7 into 7 is 343. But its reverse is again 343. But he has not given 343, he has given 543. That is why this is odd man out. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 6 ತಗೊಳ್ಳಿ, 6ರ ಘನ ಮಾಡಿ 6 into 6 into 6 216 ಬಂತು. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 612 ಆಯಿತು. 5 ತಗೊಳ್ಳಿ, 5 into 5 into 5 125 ಆಗುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 521 ಆಯಿತು. 4 ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 into 4 into 4 64 ಆಯಿತು. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 46 ಆಯಿತು. 7ರ ಘನ 7 into 7 into 7 343. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 343 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 543. Therefore this is odd man out. 4ನೇದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದು. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದಾ? So the last option should be marked. That is the odd man out. Here is your next problem. Is it over? This one we are done. 4th is correct. Now check it out. Which is odd man out? 11th problem check ಮಾಡಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 8324, 9344, 7213, 8729. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವುದು ಯಾವುದು? Which is odd man out? You can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಿ. ಎಂಟು 8324 ಇದೆ, 7213 ಇದೆ, 9344 ಇದೆ, 8729 ಇದೆ. Rudragada Patil is saying 7213.
What about others? Chambasai is saying last option 8729. Rudra Patil is saying 7213. What about others? The correct answer is second option 9344. This is the correct answer. Now let's see how it is correct. 8324. 8324. Difference is 6. Here it is +1. This is first option. Third option 7213. Difference is -6. Here it is +1. Again the same, +1, -6, -6, +1. Right? Moving on to the last one. 8729. Yes, -6. This should have been 8, I think. This is +1. This is 8, not 9. Okay. But here it is -5. This is +1, correct. But this is not -6, it is -5. Therefore, that is the correct answer. 9344. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 5 -5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ +1 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ -6 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ -5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5. Therefore, the answer is second option. Here is your next problem on the screen. Which one is odd? ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರೋದನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ. ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೋದು? Rudra Patil is saying 6946. Sunil Katti is saying second option. The correct answer is third option. This is odd man out. Now let's see how it is correct. ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ 23498. Just add all of them. 23498. How much it will be? 9 plus 8, 17, 20, 24, 26. First option gives you 26, the sum of all the digits. In the second, 9494. 9 plus 4, 9 plus 4.
13, 30. Yes, of course, 26 again. How about the last option? 15578. 1 plus 5 plus 5 plus 7 plus 8. 15, 20, 25. Yes, 26. Everywhere we are getting the sum 26. Here also 26. Here also the sum is 26. Here also the sum is 26. But here 6 plus 4, 10. 19 plus 6, it is only 25. That is why this is odd man out. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ 2 3 4 9 8 ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ 26 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ 26 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ 26 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 26 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 25 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 9 4 6 ಕೂಡಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 25 ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 25 ಬರ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 26 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. therefore the third option should be marked. ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 25, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ 26 26 26. This is the next one, 13th. First you try only 13th. This is 14th. Try only the first one, 13th. Your options are 12, 24, 80 and 48. Odd man out. Out of these, which is odd man out? This we will solve afterwards. ಈಗ ಇದು ಒಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 12, 24, 80, 48 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವುದು ಯಾವುದು? Try only the 13th one. Chanbasa is saying 80. Rudragada Patil is also saying 80. What about others? Gavi Siddhappa Didigi is saying third option. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 12. First option 12 is the answer. First option 12. Now let's see how it is correct. First option 12. This is correct answer because 5 square minus 1. This is 7 square minus 1. This is 9 square minus 1. 9 9 is 81 minus 1. 49 minus 1. 25 minus 1. But this is not the case. Even if you take 4 square minus 1, 16 minus 1 will give you 15, but it is only 12. Therefore, this is odd man out. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವ ತರ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x square minus 1. ಇದು 9ರ ವರ್ಗ minus 1 ಅಂದ್ರೆ 80ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ. 9 9 81 minus 1. ಇಲ್ಲಿ 49 minus 1 48. ಇಲ್ಲಿ 5 5 25 minus 1 24. ಈ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. therefore that is odd man out. Okay. Now take the 14th one.
14 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 8 64 125 743, which is odd man out here. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 8 64 125 343. Chanbasa is saying 64. Rudragada Patil is also saying 64. Yes. It is both square as well as cube. But others are only cubes. This is 7 cube. This is 5 cube. This is 2 cube. But this one is 4 cube also, 4 cube also, 8 square also. Therefore, it is the correct answer. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರೀ ಘನಗಳು. ಇದು 2ರ ಘನ, ಇದು 5ರ ಘನ, ಇದು 7ರ ಘನ. ಇದು ಘನನೇ, ಆದರೆ ಇದು ವರ್ಗ ಕೂಡ ಹೌದು. It is both square of a number as well as the cube of another number. That is why it is odd man out. 64 is different from the rest. Okay, 64 is correct. Moving on to the next one. Again the same thing. First take out only this part. We will see this later. 52 164, 60 162, 44 146, 112 214. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 52 164, 60 162, 44 146, 112 214. Odd man out. I think we have solved this also, right? ಇಲ್ಲಿ 102 ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ 102 ಜಾಸ್ತಿ. Here it is again 102 more, but here it is not the case. This is different. The final answer is 52 164, right? 52 164 correct. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 102 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 102 ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 102 ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. 154 ಆಗಿದ್ರೆ 102 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 164 ಆಗಿದೆ. therefore odd man out. Now try this one out. 234, 345, 243, 432, which is odd man out here. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 234 ಇದೆ, 345 ಇದೆ, 243 ಇದೆ, 432 ಇದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು? Sunil Katti is saying B. Chanbasa is also saying B. What about others? Yes, B is 100% correct. Now let's see how it is correct. 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4. All these three numbers are
formed by the digits 2, 3 and 4. But this one is not formed by 2, 3 and 4. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ಎಲ್ಲವೂ 2, 3, 4ರಿಂದನೇ ಆಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ಗಳು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ 2, 3, 4ರಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಯಾವುದು? 2. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರೋದು. One 66, 341, 132, 209, which is odd man out here. 166, 341, 132, 209 ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವುದು ಯಾವುದು? One 66, 341, 132, 209, which is odd man out. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವುದು ಯಾವುದು? 166, 341, 132, 209. ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೋದು? ನೋಡಿ, the answer is 166. 341 is divisible by 11. 11 3s are 33. 11 1s are 11. This is divisible by 11. How about this 209? 11 1s are 11. 11 9s are 99. Yes, this is also divisible by 11. How about this 132? 11 1s are 11. 11 2s are 22. All are divisible by 11. But this number is not divisible by 11. 11 1s are 11. 5 56. 56 is not divisible by 11. Therefore, odd man out is 166. All these are divisible by 11 except 166. 166 ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 11ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. Right? 166 is the final answer. Now moving on to the next problem. Here is your next problem. 5138, 3128, 919, 9178, 7158. Which is odd man out here? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವುದು ಯಾವುದು? Out of these four, which is odd man out? ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೋದು? Salmana. See, everywhere 1 and 8, 1 and 8, 1 and 8, 1 and 8, 1 and 8 is common throughout. In that way, in fact, they are same. Now let us check the remaining. In the first one, we are left out with 5 and 3. In the second one, we are left out with 3 and 2. In the third one, we are left out with 9 and 7. In the fourth one, we are left out with 7 and 5.
Here the difference is 2. Here the difference is 2. Here the difference is 2, but not in the second. Therefore the final answer is 3 1 2 8, right? Here it is only 1, no? 1 8 1 8 1 8 common, that is, forget it. 5 and 3 2 difference. 9 and 7 2 difference. 7 and 5 2 difference. But here 3 and 2 only 1 difference. That is the 5. Second option you will have to pick. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 1 8 1 8 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇವೆ. 1 8 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇವೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. 5 3 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ 3 2 ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ 9 7 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 7 5 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 2, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. therefore second option is correct. So thank you for being live with me here in this video. If you are not yet subscribed, do subscribe, like the video, share it, and be notified. Press the button. Thank you for being with me again. Let's close here and see you again at 10 o'clock tonight.